Vamos descansar. Do you know what happens when a devil is struck down on this charming plane of Ele volta existence? pro plano normal dele. It returns to the hells, to the very point where it last stood before venturing to whichever devil-forsaken plane it died on. Olha o cachorro In the atrás. case of our friend Jurgir, the Orthon you so handily dispatched in the Temple of Shah, he manifested in my House of Hope. He returned to me chastened but intact, his wounds healed, his body restored. He thought I would dismember him, but he has his uses, so instead I am re-educating him. We delivered the devil. Now I want what I'm owed. We had a deal. Indeed we did. I discovered all there is to know about those scars of yours. It's a rather grim tale. Even for my tastes. Even if I wanted to walk away from all of this, I can't. Cazador won't let me. And why would he want to walk away? This is his destiny. Carved into that ivory skin of yours Contrato infernal. is one part of an infernal contract between the archdevil Mephistopheles and your former master, Que isso? Cazador Zar. In full, Cara, the tem contract pacto states that Mephistopheles, Cazador will be granted knowledge of an infernal ritual so vile it has never been performed. The rite of profane ascension. Aí It faz. promises to be a marvelous ceremony, very elaborate, incredibly ancient, and entirely diabolical. Que isso? If he completes the rite, he will become a new kind of being, the Vampire Ascendant. All the strengths of his vampiric form will be amplified, and alongside them he will enjoy the luxuries of the living. The arousals and appetites of man will return to him, and unlike Astarion, he will have no need of a parasite to protect him from the sun. Tá, e o que que o Astário teve com But isso? the ritual has its price, as all worthwhile things do. Lord Cazador will need to sacrifice a number of souls, including all of his vampiric spawn, if Interessante. he is to ascend. Imagine how he felt then, when one of those precious spawns simply disappeared into thin air. The only missing ingredient is Astarion. You are the final piece he requires to complete the ritual. Your scars bind you to it. Your soul will set off a very wave of death, bringing Cazador his twisted life. Desgraça. And that, my tragic and toothsome friend, is that. Now, if you'll excuse me, I have business elsewhere. Tá bom. E aí, Astário? Do you think it's so simple? Sim. I hate how right you are. I knew he wouldn't leave me alone, even when I was just another wretched toy for him to play with. Exatamente, amigo. But if I'm the key to this power he craves, he'll hunt me to the ends of Faerun. I need to take the fight to him, and I need you to help me. Thank you. Matar esse filho da puta. Vai zoar com você não, Astário. Confia no pai.
Como que era pra... X? Quite exhausted. A good night. He wonders. Como que guarda o Apple? Cansado também. Sim, não tô cansado. Tô cansado, né? I guess I can take care of myself. Fate, dost thou require a new ally? Não, não, Jargal, tá tudo safe, Jargal. Opa, tem diálogo com a história again. Keep a blade close. Ele não me odeia, então. All's well that ends not as bad as it could have. The way she leered at me. The blood merchant. I can't get it out of my head. I did what I always did. I let her use me. Why does it feel different to all the other times then? Quero salvar, mas... Ah, não vou... I'll drink that potion and never think about it again afterwards. But what I had to do to get it is going to stay. There's nothing more desirable in the world than a vampire, is there? Haven't you been through all I have? You damn well are going to fight with what few assets the gods give you. But a part of me feels sick when I think about getting on my back for breadcrumbs again. Foi ele que escolheu. I forced myself to do it. I have bedded thousands of people. Half of them I barely remember. Most of them didn't even grant me temporary bliss. I thought it would be nothing at all to sell myself to that drow's fantasies. But the price was higher than I imagined. I don't want to do it again. It isn't worth the scars anymore. Eu vou salvar aqui, mas eu quero ver aquele último diálogo ali. Fiquei na dúvida. Esse aqui. Pode demorar. I did what I always did. I let her use me. Yes. There's nothing more. Haven't you been through all? But a part of me feels sick when I think about getting on my back for breadcrumbs again. All the promiscuous jibes paint a picture of someone who had I had nothing at all for so long. Not even my body. I have bedded. I thought it would be nothing at all to sell myself to that drow. I can stop using myself. It isn't worth the scar. Tá. Não mudou nada. Então vamos dar load só na decisão que eu dei e continuar. Diálogo mais que Need something? não. I like. Light on my feet. Wish I could say I was surprised about Cazador's pact. Where blood, death, and betrayal parade, you can bet your ass a devil is riding Grand Marshal. We're going to keep Astarion safe. On my life, Cazador won't touch him.
Porque tá aquele metade de fogo dele. I can't imagine how Astarion must be feeling. The terms of your own condemnation carved into your skin. A monster's actions. And monsters do not deserve such power as that ritual promised. I agree. When the time comes, Astarion will have his revenge, I'm sure. And it will be richly deserved. But not yet. So, what can I do for you? I do enjoy our conversations. Vai ser a última. Good time for a chat. Our very own vampire's the missing pawn in his master's deadly game. Now, how about we go and reverse Cazador's fortunes? Zahira? Yes? You have news? You've learned so much. That tadpole in your head already begins to pay dividends. Que isso? This relic must be your focus instead, then. Find it. Once Gederick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Pode deixar. Yes? You have news? Also? I swear, I can already feel a change in the air. Like... Daniel? Ketherick's soul still nourishes the shadows. Destroy him, so the land may... Faltou alguém? Laezel. Cadê ela? Cadê Laezel? Cadê ela? Astarion. Caralho, achei que ela tinha ido embora. Que susto. Apesar de gigante é foda, né, cara? Full-fledged vampires are not so easily slain. Astarion's master will be no exception. Fortunate for him, slaying monstrous fanatics is a pastime. Exatamente. Não vou começar romance com você não, amiga. Desculpa, essa play aqui é da Shadow. I'll give it a shot. Chega aí, Scratch. Cadê tu? E o escuro? Hope you're keeping well, friend. O escuro sumiu. Shadow? It seems like Cazador used Astarion's flesh not as a canvas, but as a contract. We haven't heard the last of this, I'll wager. Falando nisso, eu tenho que escrever um contrato demoníaco pro meu RPG de mesa. Meus players fizeram um contratinho com o diabo. Ai, ai. Tem que escrever depois. Tá. Fine. What's on your... Quite splendidly, considering all we've been through. I think I was very lucky to find such favorable... Agora a gente tá louco. Vamos botar um pouquinho a mais, porque eles estão cansados. Uma linguiça curada. Outra linguiça, uma rodinha de queijo a mais. Pô, uma costelinha, hein? Pá. Um pouquinho de vinho também, pra galera beber bem. Um café com leite pra quem não gosta de vinho. Uma sopa de cogumelo pra dar um grau. E é isso. Pra galera comer bem, ficar bem descansada, tá ligado? Eu sei que não muda nada, mas na minha cabeça muda. Opa, o escuro G falando nele. Blood hurts. Que isso? Ainda tô com um bônus altão, então tá suave. Look, cut. Que isso, tá bem machucado. Cinco. Não, que isso. Acho que medicina é melhor.
the wound closes, the cub begins testing his weight on the leg. Good. No hurt. Teeth. Claws. Bigger. Strong. Fight. Win. Kill. No. Strong. Show you. The little beast's quite charming once you get accustomed to the smell of rotting flesh. Cadê? Ele falou que ia me mostrar alguma coisa, cadê? Sumiu? Show you. Cadê? Ué. Será que bugou? Ah, tá aqui. Bacana. Um sonho vou ter? Ou não? Não, só o descanso. Suave. Alguém tem diálogo? Não. 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 Tudo safe, né? Layout também não, né? Não. Tá, vamos primeiro dar um pack to weapon aqui. Pacto. Verdade vazia. Tá. No rest for the wicked, I see. É Shadow que tem magia de coisa, né? A long way to go still. Ah, vou lá fora pra dar o right. dela. What now? Bom, vamos sair. Dá os buffs. What's next, I wonder? Vamos lá. Primeiro, cadê? Passos longos. Quero ver tudo. Aqui. Elminster's not around, so it might as well. Armadura arcana. Pô, conjurar outro, hein? Fogo é uma merda aqui. Voar. Vou voar pra ver como que ele é. O que ele faz? Legal. Let's get on with it. Shit. Lovely day this, for now. Eu acho que eu vou dar uma buchitada aqui, amizade.
Tem uma parada aqui. Eu acho que eu vou botar o congelar alimentar level baixo também. Porque não é concentration, né? Puta, falta. Ah, não, tá bom, vamos. Não vou botar não, isso aqui é assustador demais. Tinha alguma coisa nela que eu podia usar, não tinha? Escudo só. Isso aqui cura? Ragezinho. Eu podia castar Age também, não podia? Tinha um item seu? Não. My faith protects me. Alguma coisa que eu podia gastar que eu não tô gastando? Eu não tô lembrado. Never a dull moment. Eu acho que não tem mais nada pra castar não. Vamos salvar. E vambora. Continuar as explorações aqui do Gauntlet. Tem uma elfa empalada. Um monte de mão. Interessante. Isso, que coisa estranha, cara. Deixa eu botar uma tocha aqui. O que isso aqui faz? Quero uma tocha, não tem uma tocha não? Tem uma tocha, jogo? Tá de sacas. Tem uma tocha. Uma tochinha. Tem uma tocha. Uma tocha, cara. Eu vou usar algum elixir, na real. Ah, tem algumas coisas pra eu usar. I'm ready. Eu tô pronto, elixir, na real. Can't give up now. Essa poção de palavra mais também, sempre bom. O que eu vou usar de elixir nele? No colosso só tem um. Acho que ele é da crueldade, hein? Vamos ficar forte. Acho que sim. Acho que sim.
Isso. É isso. Vambora. What path lies before me? Tem gente lá embaixo, hein? Uns ratos. O que esses ratos estão fazendo? My head's too full. It wants to burst. Fiend. Bloodspiller. Unworthy wretch. Attack one, and you make foes of all. Very ordinary, but one of many. Leave us be, or we'll gnaw you'll make my head ache. Eu matei sem querer, cara. You make me miss things I... I'm not imagining it, am I? These rats' grasp of language seems to be improving. I mourn them. I mourn me. It's your fault. You filled my skull full of pain and dead men's faces. Then my misery becomes another's. I remember hands. Why do I remember having hands? São pessoas, cara. Eu matei um sem querer, mano. Foi a porra da passiva da arma. Completamente sem querer. Save yourselves! Sacrifice yourselves! Run! Fuck! Open up. Coisa pra lá. Her most sacred path. Aqui é um gauntlet também. Ah, tem cabeças ali de coisa ali. Divertido. Deve ser outro gauntlet também. Não. Ah, aqui é o que tá travado. Essa câmera tá bem ruim de mexer. O mouse tá com problema. Vem pra cá, aqui é uma alavanca. Pra onde vai isso? Salvar. Ih, caralho. Fui sozinho. Fui sozinho. Ah, calma aí. Deixa eu carregar o jogo. Antes de clicar ali. Estão batendo em mim, cara. Será que eu fui pra um lado que não devia ir? Eu não vi que tinha base dentro. Putz, ela bateu na Shadow Heart, né? Aí eu tô voltando de volta, foi isso. É, acho que eu não devia vir pra cá, no caso, né? Senão essa porra vai me atacar, fica puta. Ai, o que você tá me batendo? Another hunter taking pieces of me! Hide! Hide! Pra cá todo mundo. Vem pra cá. Someone there. Subtle steps. I applaud your taste. Looking ahead. Vou ver pra onde isso vai. Acho que aqui é pra voltar, talvez, pra ativar a parada lá. Best be on my way. Ah, é. É pra voltar pra ativar a parada lá. Tá. Pelo menos é um atalho agora, né? Vai todo mundo, vem? Better not be cursed.
another bowl bearing the stains of an ancient... Another trial. Allow me. Was said to be sure of foot in even the darkest recesses of Lady Shah's embrace. I must remember where to step, and have faith that she will guide me. I must remember where to step, and have faith that she will guide me. Isso aqui é meio perigoso, hein?